Just don't stand there. They're going to explain about that. Few minutes. Walking matter. அப்படியே நில்லுங்க, அப்படியே நில்லுங்க. அங்கே ஆப்போசிட் அப்படியே நில்லுங்க. The cobra is the universal symbol of deadly venomous snake. It's a non-toxic venom that can inject enormous quantities of it. These are weekly snake talks, so we can talk a bit about snakes today, learn more about them. So I think பாம்புகளை பற்றி பார்த்தோம் கேட்டோம் தெரிஞ்சுக்கலாம். But before that, there are a few rules. I'll be talking in two languages, so please bear with me while I change between two languages. நான் இங்கே ரெண்டு மொழியில் பேச போகிறேன், தமிழ் மற்றும் இங்கிலீஷில். ஸோ கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்து கேளுங்க. And if you have any questions, you can ask it at the end. நீங்கள் ஏதாவது பாம்புகளை பற்றி கேள்விங்க இருந்தால் நீங்கள் கடைசியில் கேட்கலாம். And ஸோ பாம்புகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வகைங்க உண்டு இந்தியாவில் மொத்தம் 300 வகைகளான பாம்புங்க இருக்கு. India has around 300 different types of snakes. This is one type of snake. This is an Indian rock python. இது வந்து ஒரு மலை பாம்பு. இது rock pythons are not venomous. They are non-venomous snakes, and most of the world snakes are like that. பெரும்பாலான உலகத்துல இருக்க பாம்புங்க எல்லாமே விஷம் இல்லாத பாம்புங்க தான். Out of the 300 different types of snakes, only about 50 snakes are venomous. So இந்தியாவில் இருக்க 300 வகையான பாம்புங்கள்ல 50 வகையான பாம்புங்களுக்கு மட்டும்தான் விஷம் உண்டு. அதாவது 25% பாம்புங்களுக்கு மட்டும்தான் விஷம் உண்டு. Only about 25% of India's snakes are venomous, and most of these snakes are found in thick forests in northeast India and in the western Ghats. So most of these snakes we won't be able to see quite often. பெரும்பாலான விஷ பாம்புகளை நம்ம அவ்வளோ ஈஸியாக பார்க்க முடியாது, ஏன்னா அதுக்கு ரொம்ப அடர்ந்த காடுங்க நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியா பக்கமும் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் பக்கமும் இருக்க காடுங்களில் தான் அதிகமாக கிடைக்கும். ஆனால் இந்தியாவில் 4 வகையான பாம்புங்க இருக்குது, ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஆனது. அதை பற்றி நம்ம கொஞ்ச நேரத்தில் பார்ப்போம். We'll see about 4 very dangerous snakes here in India which bite quite a lot of people in another few minutes. But before that, I'll explain some characteristics of snakes. அதுக்கு முன்னாடி பாம்புகளோட உடல் அமைப்பு பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம். So snakes don't have hands or legs as we can all see. பாம்புகள் கை கால் கிடையாது, பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது. And உங்கள எத்தனை பேர் பாம்புகள் பிடிக்காது? How many of you don't like snakes? Why? ஏன் பாம்புகளை பார்த்தா பிடிக்காது? சொல்லுங்க. தப்பு கிடையாது. Allergy. நிறைய பேர் பார்த்தாலே பிடிக்காது. Many people feel squeamish when they see a snake. Is there any other reason to not like snakes? பாம்புகளை பிடிக்காம இருக்கிறதுக்கு வேற ஏதாவது காரணம் இருக்கா? Fear. பயம். கடிச்சிருமோ அப்படின்ற ஒரு பயம் உண்டு. Many of them are scared that snakes will bite them. But most often snakes don't want to bite us. பெரும்பாலான பாம்புகளுக்கு நம்மள கடிக்கணும்னு ஆசை கிடையாது. ஏன்னா அந்த பாம்பை விட பாத்தீங்கன்னா நம்ம 30 மடங்கு சைஸ் அதிகம். We are about 30 times bigger than this snake is. So that's why when it sees us, it feels very scared. Normally in the wild, when the snake is there, if any animal stands tall above it, normally the snake gets killed or the snake gets eaten. So that's why any animal which stands on 2 legs, stands taller than the snake, is very scared of it. So பாம்புகளுக்கு வந்து இயல்பாவே பெரிய உருவங்களை பார்த்தா பயம். ஏன்னா சாதாரணமா ஒரு பெரிய உருவம் அந்த பாம்புக்கு முன்னாடி வந்து நின்றுச்சுன்னா சாதாரணமா அந்த பாம்பை சாப்பிட்டுரும் இல்ல அடிச்சு கொண்டுரும். ஸோ அதனால தான் பாம்புகளுக்கு ஓரளவுக்கு பயம் உண்டு. But there is no real need to be afraid of snakes. பாம்புகளை பார்த்து நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Quite often TV serials and movies portray snakes as a very brave group of animals, but which is not really true. பாம்புங்க ரொம்ப மோசமான பிராணிகள் மாதிரி காமிப்பாங்க டிவி படங்கள்லையும் சரி சீரியல்லையும் சரி. ஸோ ஆனால் அது ஆக்சுவலி ரொம்ப ஒரு தப்பான ஒரு உணர்வு. ஸ்னேக்ஸ் ஹெல்ப் கில் ரேட்ஸ். பாம்புங்க எலிகளை கொல்றதுக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும். அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு பாம்பால கிட்டத்தட்ட 1000 எலி வரைக்கும் கூட சாப்பிட முடியும் ஒரு வருஷத்துல. eat up to about 1000 rodents in a year.
So it's doing complete pest control, especially in a country like India where agriculture is so important. It's very necessary to have these snakes because rats eat up to 1/3 of all the food grains grown in our country. ஸோ நம்ம இந்தியா மாதிரி ஒரு விவசாயத்தில் அதிகமாக நம்பி இருக்கிற நாடுகளில் வந்து பாம்புங்க இருக்கிறது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா எலிகளே நம்ம வளர்க்குற நெல் தானியங்களில் 1/3 எடுத்துகிட்டு போயிடுது. அதனால தான் இந்த மாதிரி பாம்புங்க இருக்கிறது முக்கியம். இது வந்து நம்ம காசையே கொடுக்காம பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு வருது. ஆனால் இன்னும் கூட நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாம்புங்களை பார்த்த உடனே அடிச்சு கொண்டுருவாங்க. அது ஆக்சுவலி சட்டப்படி குற்றம். ஸோ many people without giving it a second thought, quite often people just kill the snake, which is really unfortunate. Snake and also killing snakes is illegal in India, and once we learn more about them we won't really be afraid of them. பாம்புங்களை பத்தி நம்ம கொஞ்சம் கத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம பாம்புங்களை பார்த்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. You can see the snake, it doesn't have any ears, so the snake can't hear whatever I'm talking about it. இந்த பாம்புங்களுக்கு காது கிடையாது, ஸோ அதனால நான் இது என்ன பேசினாலும் புரியாது இதுக்கு. But it can feel that there are vibrations coming out of my mouth because they have an internal ear with which they can feel vibrations. And because their body is completely on the ground, they can pick up the tiniest of vibrations. So பாம்போட உடல் பூரா தரையிலே இருக்கிறதுனால பாம்புக்கு உள்புறமான ஒரு காது இருக்கிறதுனால சின்ன சின்ன அதிர்வுகளை கூட பாம்பு ஈஸியாக உணர முடியும். And also snakes smell with their tongue. That's why they keep flicking their tongue. So பாம்புக்கு நாக்கை வச்சு தான் மோப்பம் பிடிக்காதனால இந்த பாம்பு பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி நாக்கை வெளியே விட்டுட்டே இருக்கும். ஏன்னா அதை வச்சு தான் மோப்பம் பிடிக்கிறது. And snakes, many people think that snakes are invertebrates, which is not true. பாம்புங்க வந்து முதுகெலும்பு இல்லாத பிராணி நிறைய பேர் நம்புவாங்க, அது உண்மை கிடையாது. A snake's complete body is made up of a big backbone. பாம்போட முழு உடம்பே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய முதுகெலும்பு தான். அதுல 500 ஜோடி வெலா எலும்புங்க இருக்கும். It has up to 500 pairs of ribs all over its body. And this snake can hang off a very small piece of its tail and support its whole body's weight. இந்த பாம்பு தன்னோட வாலோட ஒரு சின்ன நுனியிலேயே ஒரு இடத்தை பிடிச்சிட்டு அதோட முழு உடம்போட வெயிட்டையும் சப்போர்ட் பண்ண முடியும். மனுஷங்க வந்து பண்ணோம்னா அது 1 ஃபிங்கர்ல ஒரு புல் அப் எடுக்க ட்ரை பண்ற மாதிரி நமக்கு ரொம்ப கஷ்டம். So it's like taking a 1 finger pull up when snakes do this. You see what the snake is doing? It's holding on using the tip of its tail, and it actually lost grip, but you can see it's still holding on quite easily. That's because of their very strong body. பாம்போட உடல் இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறதுனால இதனால ஈஸியா வால்ல இருந்து ஒரு சின்ன பகுதியில இருந்து தொங்க முடியுது. And but it doesn't mean that they can't be killed. அதுக்கு பாம்பை கொல்ல முடியாதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது. Quite often snakes, if a goat or a cow steps on them, they die. ஒரு ஆடோ ஒரு மாடோ இந்த பாம்பு மெரிச்சிச்சுன்னா ஈஸியாக கொண்டுற முடியும். ஒரு கட்டை எடுத்து அடிச்சா பாம்பு இறந்து தான் போக செய்யும். ஆனால் அதுக்குன்னு பாம்புகளை அடிச்சு கொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. எப்படி நம்ம வீட்டுக்குள்ள ஒரு நாய் வந்துருச்சுன்னா நம்ம அதை அடிச்சு கொல்ல மாட்டோம், அதை துரத்தி விட்டுருமோ, அதே மாதிரி தான் பாம்புங்களும். ஆனால் நம்ம வந்து பாம்புகளை ரெஸ்கியூ பண்ணுறதுக்காக ஸ்னேக் ரெஸ்கியூவர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க சென்னை சுற்றி, நம்ம நாட்டை சுற்றி நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸ்னேக் ரெஸ்கியூவர்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கு நீங்கள் ஃபோன் பண்ணிங்கன்னா அந்த பாம்பை ஃப்ரீயாகவே உங்கள் வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். ஸோ there are many snake rescuers all over India whose help you can take and remove any snake which is in your house instead of killing them. Just because they look different and they are not a dog or a cat doesn't give us the right to kill them. And there are 4 main dangerous snakes in India which we are going to see about now. இப்போ இந்தியாவில் இருக்க 4 வகையான விஷ பாம்புகளை பற்றி பார்க்கலாம். So first snake we are going to see is the cobra, நல்ல பாம்பு. ஸோ இது வந்து ரொம்ப விஷம் உடைய பாம்பு. நம்மளுக்கு விஷ பாம்புனாலே இந்த பாம்போட உருவம் தான் ஞாபகம் வரும். Normally when we think of a venomous snake, this is the image which pops into our head. And cobras shoot up and stand like this just so that they can look a bit bigger, look a bit more menacing. ஸோ இந்த பாம்பு படம் வச்சு நிற்கிறது தன்னைத்தானே பெருசாக காமிச்சிக்கிறதுக்காக, கொஞ்சம் பயமுறுத்துறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி படம் வச்சு நிற்கும். அண்ட் இதுக்கே நல்ல பாம்புன்னு பேர் வச்சிருக்காங்க நிறைய பேர் கேட்பாங்க. ஏன்னா இந்த பாம்பு 70% வாயை திறந்து கூட நம்மளை கடிக்க பார்க்காது, வெறும் கீழ்தாடையை வச்சு தட்டிட்டு போய் ஓடி போக தான் பார்க்கும். ஆனா அதுக்குன்னு நீங்க பாம்பை துன்புறுத்திட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா கடிக்க செய்யும். அண்ட் இந்த பாம்போட விஷம் வந்து நம்ம நரம்பு மண்டலத்தையும் அந்த கடிச்ச இடத்தையும் ரொம்ப அதிகமா பாதிக்கும். இந்த பாம்போட விஷம் அந்த கடிச்ச இடத்தையே ஜீரணம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். So this snake here in Tamil Nadu, it's called the good snake, the translation of that name. And that's probably because the snake 70% of the time doesn't really try to bite us, just tries to tap us with its lower jaw and tries to slither away. But when we keep hassling the snake, it will certainly bite us, and the venom affects our neural system, and also wherever the bite has happened, that part will start to get digested. So it's a very dangerous snake, and that's why it's very important that we don't tie anything tight around the bite side. அதனால தான் பாம்பு கடிச்ச இடத்தை சுற்றி நம்ம எதுவும் டைட்டாக கட்டக்கூடாது. ஏன்னா அந்த பாம்போட விஷத்துல நம்மளோட சதையிலும் நம்மளோட எலும்புகளையும் கூட ஜீரணம் பண்ணுறதுக்கு சக்தி உண்டு. ஸோ இந்த கட்டிட்டீங்கன்னா அந்த இடத்துல விஷம் நின்று போய் அந்த இடத்தையே வந்து துண்டிக்க வேண்டியதாயிடும். ஸோ
So if you tie a tight band around where the snake has bitten you, especially if a cobra had bitten you and you tie a tight band there, quite often the venom will stay just in that place and it will lead to an amputation because that part will completely become rotten. And the next type of snake we are going to see is the saw scale viper. Surutta பாம்பு அப்படினு சொல்ற இந்த பாம்பு ரொம்ப டேஞ்சரஸான பாம்பு. இதுதான் இந்த நாலு பாம்புகள் இருக்குதே ரொம்ப சின்னது இந்த பாம்பு வகைதான். This is the smallest of the 4 snakes. Goes only up to about 1 feet. ஒரு அடி வரைக்கும் தான் மேக்ஸிமம் வளரும். And இந்த பாம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாம்போட விஷம் நம்ம ரத்தத்தை பாதிக்கும் and இத பார்க்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா ரொம்ப well camouflaged இருக்கும் இது தன்னோட environmentல. It's quite a difficult snake to spot because of its small size and very well camouflaged body. And இந்த பாம்பு வந்து கடிச்சதுன்னா அந்த இடம் வந்து 10 மடங்கு அளவுக்கு வீங்கிடும். So when this snake bites us, there's lots of swelling which happens and their venom affects our blood system. நம்ம ரத்தத்தை பாதிக்கக்கூடிய விஷம் உண்டு இந்த பாம்பு, சுருட்ட பாம்பு. And the next type of snake we are going to see is the Russell's viper. இது கண்ணாடி விரியன் அப்படின்னு சொல்ற இந்த பாம்பு வந்து இந்தியால இருக்கிறதுலே அதிகமான மக்களை கடிக்கிறது இந்த பாம்பு வகை தான். This type of snake bites the most number of people here in India. And the easiest way you can identify Russell's vipers is using the chain-like pattern on their body. இந்த பாம்போட உடம்புல பூரா பாத்தீங்கன்னா சங்கிலி மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கும். அதனால தான் நிறைய பேர் சவுத் இன்னும் கொஞ்சம் கீழே பாத்தீங்கன்னா அது சங்கிலி விரியன் கூட கூப்பிடுவாங்க. So that's why it's sometimes called the chain viper in some parts of the world. And they hiss very loudly if they feel threatened. ரொம்ப அதிகமா சத்தம் போடும் இது உசு உசுன்னு. ஒரு பிரஷர் குக்கரை விட அதிகமா சத்தம் போட முடியும் இதால கிட்டத்தட்ட 100 டெசிபல் அளவுக்கு சத்தம் போட முடியும். The snake can hissat up to about 100 decibels. அது ஒரு பிளேன் டேக் ஆஃப் ஆகும்போது எவ்வளவு சத்தம் இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு சத்தம் போட்டு நம்மளுக்கு வார்னிங் கொடுக்கும். ஆனா இந்த பாம்போட வார்னிங்கை கேட்காம நம்ம ரொம்ப கிட்ட போயிட்டோம்னா அதாவது எகிரி குச்சி கடிக்க முடியும். 2 அடி தூரம் வரைக்கும் கூட எகிரி குச்சி கடிக்கும். ரொம்ப டேஞ்சரஸான பாம்பு. இந்த பாம்போட விஷமும் நம்மளோட ரத்தத்தை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷம் தான். So this snake's venom is also affects our blood system. And it's quite a dangerous snake and the chain-like pattern you can use to identify them. இந்த சங்கிலி மாதிரி இந்த பேட்டர்ன் வச்சு ஈஸியா அடையாளம் கண்டுபிடிக்கலாம். நிறைய பேர் மலை பாம்பியும் இந்த கண்ணாடி விரியனும் ஒன்னு நினைச்சுப்பாங்க. அது ஆக்சுவலி ஈஸியா வித்தியாசம் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஏன்னா கண்ணாடி விரியனுக்கு இந்த செயின்-லைக் பேட்டர்ன் உடையாமே இருக்கும். ஆனா பைத்தன்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட உடம்பு பூரா இருக்க பேட்டர்ன் வந்து உடைஞ்சு போயிருக்கும். பைத்தனோட தோல் ஷைனிங்கா இருக்கும். ரசல்ஸ் வைப்பரோட தோல் மரத்தோட இது மாதிரி ரொம்ப ரஃப்பா இருக்கும் பாக்க. So Russell's vipers have really rough scales. They won't shine like this under sunlight. And also Russell's vipers have this chain-like pattern which is unbroken like this. It's not broken like this. Whereas python's patterns are broken. So that's how you can easily differentiate them. And also the next type of snake we are going to see is the crate. அடுத்து பார்க்க போற பாம்பு வந்து கட்டு விரியன். So இதுவும் இந்தியால இருக்கிற விஷம் அதிகமான பாம்புகள்ல இதுவும் ஒண்ணு. It's one of the most venomous snakes here in India. And this snake is very active at night. ரொம்ப ராத்திரி வேளையில அதிகமா வளரும். முதல் பாதியில உடம்பு கருப்பா இருக்கும் and இரண்டாவது பாதியில 2 வெள்ளை கோடுங்க இருக்கும். So the first half of the snake's body will be completely black and then the second half will have 2 thin white stripes. So that's how we can easily spot the snake. And also throughout its back it will have these big hexagon shaped scales. So the snake will appear to look like a triangle. And இந்த பாம்போட நடு முதுகுல வந்து பெரிய பெரிய செதில்கள் இருக்கிறதுனால இந்த பாம்போட உடம்பு வந்து ஒரு மாதிரி ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல இருக்க மாதிரி தெரியும். அதை வச்சு இந்த பாம்பை ஈஸியா அடையாளம் கண்டுபிடிக்கலாம். Many people have even died in their sleep because of this snake's bite. இந்த பாம்பு கடினால நிறைய பேர் ராத்திரி தூக்கத்திலே கூட இறந்துருக்காங்க. ஏன்னா அந்த பாம்போட பல்லுங்க ரொம்ப சின்னது. ஸோ கடிச்சா வலிக்காது and சில நேரத்துல தடையும் இருக்காது. So when crates bite us, quite often there are no wounds from the snake bite. So most often it's painless because they have very small short fangs. And இந்த 4 வகையான பாம்புங்க தான் ரொம்ப டேஞ்சரஸ். ஸோ அதனால தான் தரையில படுத்து தூங்குறவங்க எப்போதுமே தன்னை சுற்றி ஒரு கொசு வலை கட்டிட்டு படுத்துறது ஒரு நல்ல விஷயம். ஏன்னா இந்த பாம்பால அந்த கொசு வலையை தாண்டி வந்து நம்மளை கடிக்க முடியாது. If you are sleeping on the floor, it's a good idea to have a mosquito net around you to save yourself from the crate's bite. And so these are the 4 most dangerous snakes here in India. So I'll talk a bit about the do's and don'ts of snake bite. பாம்பு கடிச்சா என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றேன். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரொம்ப சேடான ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்தியாவில் தான் இருக்கிறதுலே அதிகமான மக்கள் விஷப்பாம்பு கடினால இருக்கிறாங்க. India has the highest number of people dying from snake bite deaths. India has about 10 lakh people who get bitten by venomous snakes every year. விஷப்பாம்புங்களால கிட்டத்தட்ட 10 லட்சம் இந்தியர்கள் கடி வாங்குறாங்க ஒரு வருஷத்துல. Out of which about 50,000 people die every year. அதுல 50,000 மக்கள் இறக்குறாங்க ஒரு வருஷத்துல. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 பேர் ஒரு மணி நேரத்துக்கு. About 5 people every hour are dying from these 4 snakes. That's why it's very important to know what to do and what not to do.
என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ பாம்பு கடிச்சிருச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து அந்த இடத்த பிளேடு வச்சு அரிய பார்க்காதீங்க, விஷத்தை உறிஞ்சி எடுக்க பார்க்காதீங்க. Don't try to cut the wound, don't try to suck the venom out if a snake has bitten you. And also the other thing is, don't tie anything tight around that area. If you're wearing anything tight like a watch or a belt which is very tight, please remove it so that blood flow is even throughout your body. ஸோ உடம்பு போகிற ரத்த ஓட்டம் நல்லா இருக்கிறதுக்காக நம்ம எதுவும் கட்டக்கூடாது. அண்ட் நீங்கள் ஏற்கனவே ஏதாவது டைட்டாக போட்டுருந்தீங்கன்னா அதையும் அவுத்துடணும். அண்ட் அந்த கடிச்ச இடத்த நவுத்தாதீங்க. டோன்ட் மூவ் தட் பார்ட் which has been bitten by the snake. கையில் கடிச்சிருக்குன்னா ஒரு சின்ன ஸ்லிங் போட்டு கையை நவராம பார்த்துக்கோங்க. If you've been bitten in your hand, tie a small sling around your neck so that your hand doesn't move too much. If you've been bitten in your leg, don't run or walk. Ask someone to carry you to the closest vehicle. ஸோ உங்கள் காலில் ஏதாவது பாம்பு கடிச்சிருக்குன்னா யாரும் நடக்காதீங்க, ஓடாதீங்க, உங்கள் காலை அதிகமாக நோத்தாதீங்க, யாராவது பக்கத்தில் இருக்க வண்டிக்கு தூக்கிட்டு போக சொல்லுங்க. அண்ட் இதுதான் நம்ம பண்ணக்கூடாத விஷயங்கள். ஸோ பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் என்னன்னா பயப்படாமல் இருக்கணும். பாம்பு கடிச்சிருச்சு அப்படின்னு பயப்படாமல் இருங்க. ஏன்னா பயந்துட்டீங்கன்னா உங்கள் இதய துடிப்பு அதிகமாகிறதுனாலே விஷம் ஈஸியாக நம்ம உடம்புல பரவிடும். ஸோ சம் ஆஃப் த திங்ஸ் which you should do if you get bitten by a snake is stay calm always. Because once our heartbeat increases once we are scared, so that will allow the venom to spread throughout the blood faster. So don't get scared. Don't move that part and rush to a hospital within 2 hours. 2 மணி நேரத்துல 3 மணி நேரத்துல ஹாஸ்பிட்டல் போய் சேர பாருங்க. அண்ட் ஆன்டிவெனம் மருந்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் இந்தியாவில் இருக்க ஆன்டிவெனம் இந்த 4 வகையான பாம்புகளோட விஷத்துக்கும் வேலை செய்யும். The antivenom here in India will work for all these 4 different types of snakes. And one more very important thing is, don't try to kill the snake which bit you. உங்களை கடிச்ச பாம்பை கொல்ல பார்க்காதீங்க, அதை அடிக்க பார்க்காதீங்க. ஏன்னா அதனால 2வது முறை கடி வாங்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாகிடும். That will increase the chances of you getting bitten for the second time. So please don't try to kill the snake. And also the other thing is, always watch where you're putting your hands and legs, because most of the snake bites happen either in your hands or in your legs. பெரும்பாலான பாம்பு கடிகள் வந்து கையிலையோ கால்லையோ தான் நடக்கும். ஸோ அதனால எப்பொழுதுமே உங்கள் கைகளையும் கால்களையும் எங்கே வைக்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்து வைங்க. எஸ்பெஷலி திறந்த வெளிகளில், எஸ்பெஷலி in open fields, it's very important to know where you're putting your hands and legs. I hope you learned a bit about snakes today. நீங்க பாம்புகளை பத்தி கொஞ்சம் கத்துக்கிட்டீங்க நம்புறேன். But if you have any questions about snakes, please feel free to ask. பாம்புகளை பத்தி கேள்விங்க இருந்தா கேட்கலாம். ஆமா, விஷம் இல்லாத பாம்பு கிடைச்சா நம்ம போக தேவையில்ல. அது வெறும் டெட்டால் வச்சு தொடச்சு விட்டுட்டா போயிடும். பெரும்பாலான இந்த 4 வகையான பாம்புகளை தவிர மற்ற எல்லா வகையான பாம்புகளையும் நீ விஷம் இல்லாத பாம்புனே கருதலாம். ஸோ apart from these 4 snakes, you can consider all the other snakes as non-venomous snakes. ஏன்னா பெரும்பாலான இந்த விஷ பாம்புகள்லாம் நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியா, வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் பக்கம் தான் அதிகமான விஷ பாம்பு வகைங்க உண்டு. ஸோ நான் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல இருக்கீங்கன்னா அப்போ வந்து ஒரு ஃபீல்ட் கைட் வச்சுக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம். என்னென்ன பாம்பு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க ஈஸியாக. So usually we see that when somebody gets bitten by a snake, yes, when usually somebody gets bitten by a snake, it's usually advised to bind a rope and then cut it open and like take out the blood. So is that wrong? That will not work. You can't take out all the venom from your bloodstream just by cutting it and letting it bleed. It is not possible to do that. And you probably have to replace all your blood. You will have to do dialysis in order to completely remove the venom from your blood. So the simplest thing is to get anti-venom, which will counteract the venom inside your body and neutralize it. Whereas it won't be able to already reverse the effects which have already been there because of the snake. But the only thing which you should do is rush to a hospital. Don't take anything into your hands. Don't try to cut the wound. Don't try to suck the venom out, because that will just make it worse. Lots of infections. And then after that they'll have to amputate your hand, or many chances are that you'll hit a vein and you'll kill yourself by that. Right. You'll bleed out. பெரும்பாலான பாம்பு கடிகள் நம்ம 1 மணி நேரத்துல 2 மணி நேரத்துல பேசிட்டோம்னா அது பெரும்பாலும் எதுவும் நடக்காது நம்மளுக்கு. ஆனா நம்ம எவ்வளவு நேரம் கழிச்சு போறோம்ன்றது தான், எவ்வளவு நேரம் இந்த விஷம் நம்ம ரத்தத்துல இருக்கோ அவ்வளோ அதோட இது எஃபெக்ட்ஸும் ரொம்ப அதிகம்.
In almost all government hospitals you can find antivenom, and also in some of the big private hospitals they always have a stock of antivenom. And the antivenom works for Russell Viper also. I mean, I heard that So Russell for Viper. all these 4 snakes, only one type of antivenom. Our antivenom is a polyvalent antivenom. It will work for all these 4 snakes. One antivenom. Yeah. You are. Achha, which one is the fastest, affecting? Any idea? Of So these all four? snakes, if you get bitten, their venom will act very fast. For a saw scale viper bite, the hand will swell up very fast. Even for Russell's vipers, all the snakes, their venom works very quickly. So within an hour, we need to reach a hospital. So will non-venomous snake bite you? Yeah, they will. This python can also bite me if it wants to. If it feels scared or if it feels threatened by me, it will certainly bite me. Identified. Yeah? No, not venomous. But if it bites, can you see the bite and see if it is venomous or non-venomous? So you'll never be able to say. You should always see the snake. If you get bitten, always try to move that area out and try and spot the snake just so that you can identify it. Otherwise, it's quite impossible to say if it's a venomous snake or a non-venomous snake. Most of the time, venomous snakes, there'll be only 2 fangs, 2 deep, which will go inside. If it's a non-venomous snake and there's a U-shaped row of teeth, then you can easily know that it's a non-venomous snake. But yeah, it's quite a difficult thing to say. You should always look at the snake and help get identification. Thank you so much, guys. I hope you enjoyed yourselves. Like our page on Facebook. Thank you. Yeah, thank you. এখানে ওদিকটা চলে Yeah, when you were to Hyderabad, Excuse me. Big.